Hello everyone, welcome to Digital Learning. We are learning data structures using C++ for BSc program, Computer Science subject, second semester, session number 35, created by Shwetayam. In this session, we are learning about tree traversal technique, that is pre-order traversal. So, tree traversal techniques ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, that is pre-order traversal. Let's start with the definition of data structure. What is data structure? A data structure is a particular way of organizing the data in a computer so that it can be used effectively. So whatever the data we are storing in computer, we are expecting that data need to be stored in a organized way so that we can use that data in a effective manner. So ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಡೇಟಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಆ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. There are so many different types of data structures. So the basic types are primitive and non-primitive. In primitive data structures, we will have basic data types like integer, real, float, character and boolean. In non-primitive data structures, we will have linear data structure and non-linear data structure. In linear data structures, we will have arrays, linked lists, stacks and queues. In non-linear data structures, we will have trees and graph. ಸೊ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಪು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಡೇಟಾ ಟೈಪು, ಒಂದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್. ಪ್ರಿಮಿಟಿವಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟು, ಫ್ಲೋಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬೂಲಿಯನ್ನು. ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲೀನಿಯರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರೇಸ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಸು. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್, ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್. ಸೊ ಟ್ರೀ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್, ಪ್ರಿಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ನ ನಾವು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ. ಈಚ್ ದೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನೋಡ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನೋಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೀ is not in a linear structure. Here it is the data or nodes are stored in different levels, multiple levels. So it is in hierarchical data structure rather than linear data structure. So tree, it is a collection of objects or entities that is called as node that are linked one to one another by representing a hierarchy. So these are all called nodes connected to one another. The tree data structure is a non-linear data structure because it is not stored in a sequential manner. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಿಯರ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೂಟ್ ನೋಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೀನಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೂಟ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟ್ರೀ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್? Tree traversal is one of the operation performed on trees. ಸೊ ಟ್ರೀ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ನು. ಏನು ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್. ಟ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದೆ, ಪ್ರತಿ ನೋಡನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಪ್ರತಿ ನೋಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ನೋಡನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Traversal is a process to visit all the nodes of a tree. ಟ್ರೀನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನೋಡನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಎಡ್ಜಸ್, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ ನೋಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ನೋಡ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೀ. So if you want to visit the nodes of the tree, we have to start from a root. Here each nodes are connected with the edges. So we can visit from one node to another node. ಯಾವಾಗಲೂ ರೂಟ್ ನೋಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೂಟ್ ನೋಡಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಗೆ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. There are mainly three types of traversal. One is in-order, pre-order traversal, post-order traversal. ಮೂರು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರೀ ಟ್ರಾವರ್ಸಲಲ್ಲಿ. in-order traversal, pre-order traversal ಮತ್ತು post-order traversal. So in this session we are learning pre-order traversal. How to do pre-order traversal ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. So how to perform pre-order traversal? In this traversal method,
the root node is visited first. First we will visit the root node, then we will go to left subtree, then we will go to right subtree. So here we have an example. So this is the root node. Okay, this is left subtree. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೆರಡು ನೋಡಿದಲ್ಲ, ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಲೆಫ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರೀ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ we have, again we have F left side, G right side, again this is called as right subtree. One is a left subtree and another one is a right subtree, and we have a root. Okay, so here first we will visit the root, then left subtree, then right subtree. ಫಸ್ಟು ರೂಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಗೇನ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಿ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್. ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಿ ಎಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರೂಟ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಲೆಫ್ಟ್, ದೆನ್ ರೈಟ್. Again here also same rule applies. First we will go to the root, then left, then right. So this is how the pre-order traversal will be done. Pre-order traversal, we should remember that first it will visit the root, then left subtree completely, then right subtree completely. Again in left subtree you have to apply the same rule. First root visit ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೂಲು, ಪ್ರಿಆರ್ಡರ್ ರೂಲೇ. ಫಸ್ಟು ರೂಟು, ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ರೂಟು. ಓಕೆ, ರೂಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್. We first visit A itself, then move on to the left subtree, that is B. Okay, B again you have to perform pre-order. B, then left side D, then right side E. The process goes on until the nodes are visited, all the nodes are visited. After that go to right side. Again root first C, left subtree, right subtree. See here, the order of traversal, pre-order traversal. First A, root, then left subtree root B, then left side D, then right side E. After that go to right side C, F left subtree, G right subtree, A, B, D, E, C, F, G. Okay, this is how pre-order traversal is done. So here in pre-order traversal, step 1 we have to visit the root node, then recursively traverse left subtree. Recursively because again left subtree also you have to apply the same rule. Root to left to right, root left right. That you need to apply for all the subtrees. ಯಾವುದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ದಾಗಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರೂಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ರೂಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ಲಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಿ, ದೆನ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ಲಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ರೂಟ್ ಟ್ರೀ, root node, then go to left side subtree, then right side subtree. Again in left subtree you apply the same rule, root left right. Again next level ittu andre root left right, root left right. That is pre-order traversal. So we should remember that tree is a data structure that is non-linear data structure. The values are not stored in a sequential manner. Instead of that, it is stored in hierarchical structure using multiple levels. In tree data structure, topmost node is called as a root node. In pre-order traversal, the root node is visited first, then left subtree, then right subtree. Again in left subtree, we have to follow the same rule, root first, then left, then right. Again in right subtree, same rule, root first, left and right. So with this knowledge, we will end up this session. Here we have some references for your studies. Thank you for the session.